പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഒരു അധ്യയന വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെയും വിക്ടേഴ്സിലൂടെയും നമ്മുടെ ക്ലാസ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം. എന്തായാലും കുറച്ചു പേർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. നമുക്കറിയാം, സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ തുറക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു. പക്ഷേ കോവിഡ് നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും മറ്റൊരു അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സൊരുങ്ങണം. പുതിയ അധ്യയന വർഷം പുതിയ ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരും എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത്. ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. ഇപ്പോഴുള്ള അധ്യയന വർഷത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് കൂടുതൽ നന്നായി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, അതിനുവേണ്ട മനസ്സൊരുക്കം നമ്മൾ നടത്തണം. ഈ വർഷം നമ്മൾ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഹലോ വേൾഡ്, ഹലോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടായി. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ മാഷുള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറേയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം യൂട്യൂബിലും മറ്റുമൊക്കെ കുറേ പേര് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളും, ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്തൊരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ്, സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല്, ആ ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഴിവാണ്. നമ്മൾ വളർന്നു വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ജോലിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിനും മറ്റുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു അറിവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിവുണ്ടെങ്കിലും അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹലോ വേൾഡിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അതിൽ 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നത്. സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പെറ്റ്, ഫ്രൂട്ട്, പോസ്റ്റർ, പാർക്ക്, ഇതിനൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കണ്ടു, കുറച്ചുപേരുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. പെറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഗാർഡൻ, ഇതിനൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അതുപോലെ പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ഉണ്ട്, കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട്, ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ക്രാഫ്റ്റ്, കുക്കിംഗ്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഹലോ വേൾഡിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം പേര് അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എല്ലാ വീഡിയോസും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾ അധ്യാപകരാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും അതിൽ ചേർക്കും. അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ അത് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ ഹലോ വേൾഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അതിനുവേണ്ടി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ ടീച്ചർമാരിപ്പോ പാരന്റ്സ് കൂടിയാണ്, അവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവർക്ക് കൃത്യം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ഒരുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. നമ്മൾ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാഷും ടീച്ചർമാരൊക്കെ വരും. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ്, ഈ ഹലോ വേൾഡിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണണം. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ആശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഞാൻ ഷംസാദ്, നമ്മുടെ സെന്റ് ആന്റണീസ് UP സ്കൂളിൻ്റെ PTA പ്രസിഡന്റാണ്. കോവിഡ് എല്ലാം വന്നു പോയി, ഇപ്പോൾ ക്ഷീണങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു വർഷം എല്ലാം പോലെ ഒരു അധ്യയന വർഷം മഹാമാരി നമ്മളെ കവർന്നെടുത്തു. നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇനിയൊരു മഹാമാരി ഇല്ലാതെ അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പോയി നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പഠിച്ച് തന്നെ അവിടെ ഓടി വളർന്ന് നമുക്ക് വലുതാകാൻ, നമ്മുടെ ഭാവി സുന്ദരമാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ്, ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതിലൊരുപാട് കുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുവേണ്ട പിന്തുണ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചിൽ പരിജ്ഞാനം നേടണമെന്നും തെളിയിച്ച
അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമാണ് നടന്നു പോയത്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല വർഷത്തെ സ്കൂൾ വാർഷികവും അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിരുന്നു. ഇനിയും അതുപോലെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉയരങ്ങൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ അധ്യാപകർ നല്ലപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും PTA പ്രസിഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഒപ്പം അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതും അതിനോടൊപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള മക്കൾക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും അവരുടെ ഭാവി ശോഭനമാവട്ടെ എന്നും ഈ നടത്തുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക്, ഈ ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് PTA പേരിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Hi, my name is Ria Fatima. I am studying standard 1. My school name is St. Antiony'S UP School, Puvathoor. I have a brother. My father is a driver. My mother is a housewife. Thank you. Hi friends, good morning. My name is Rishan Hakim. I am singing an Asian song. La la la, I'm so happy, oh so happy. Sing with me. La la la, I'm so happy, oh so happy. Sing with me. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap. I am Muhammad Rayyan. This is mango. It is yellow. It is sweet. The mango tree is big and tall. I like it. Thank you. Friends, enjoy me. I am singing a song. Little shining aeroplane up in the sky. Where are you going? Fly so high. Little shining aeroplane, fly so high over the mountain. Good morning. I am Abdul Aziz. Rolling boat. Then lead down the stream. Merrily, life is but a dream. Ride on train. I am Antiony'S. Unit 3, the fat cat. MES 2 pets. A rat and a cat. The cat. Hello teacher, my name is Puvathoor. This is a banana. It is yellow. It is long. I like it. Hi teacher, my name is Antiony'S. Let's sing a song. Ben goes up, sun comes down. My name is Ishan Fatima. Two little hands so clap, clap, clap. Two little hands tap, tap, tap. Two little hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I am a rabbit. I can jump. I am a elephant. I can stomp. I am a... Good morning everybody. I am Antiony'S. I am a rabbit. I can jump. Hi, my name is Fatima. I am a rabbit. I can jump. I am a elephant. I can. Hello friends. I am
Mati Mohammed. This is an apple. It is round apple. It is red color. Hear thunder, I hear thunder. Oh do you, Pitter patter rain, pitter patter. I am a rabbit, I can jump, jump. I am a elephant, I can song. I am a monkey. Hi teacher, I am a rabbit. I can jump. I am an elephant. I can. Hi friends, ഞാൻ ആദമിസ്ബ. Tingle, little star, how I wonder what you are. Up above the. I am Ashwin. How many flowers in the garden? So many flowers in the garden. How many? Day worker gently on the road. Merrily. Life is a button drum. Row. Name is Rasan. This is an apple. It is red. It is round. It is sweet. I like it. I am Hania. Seesaw up and down. Benny goes up, Sam goes. My name is Naina Rias. This is a banana. It is yellow. It is sweet. It is long. I like it. Thank you, teacher. My name is Bilal. Every day I go to school and meet my friends. My name is Fatima Shanif. I am a rabbit. I can jump. I am an elephant. I can stop. I am a Asif Sian. Today I am going to tell you the story of two golden fishes. One is Ganga and the other is Yamuna. Ganga. Hi friends, my name is Christina Tony. I'm studying in 3rd standard. Today I'm explaining my mango tree. Let's look. Good morning, respected headmaster, teachers, and my dear friends. I want to speak 2 words about the rainy day. A rainy day is a. Good morning. I am Alvin Gio, studying 4th standard. I explain my favorite place in my garden. My garden is my favorite place in my house. I have planted many flowers. I like roses, sunflower. My name is Srinanda P.S. I'm studying 3rd standard. I'm singing a poem. Wake up. It's a lovely day. Good morning, everybody, respected principal, teachers, parents, and my dear friends. Today I am going to talk about my school. As you know, due to this COVID time, classes are conducted online. My name is Fatima Fida. I am studying 4th standard. My school name is Sandra. My name is Ria M.S. My vegetable are very important and place in the house. Hi, my name is Krishnendu V. I study in 3rd standard. This is my jackfruit tree. This is really dark. Hi, my name is Miswa. St. Antiony'S UPS School Puvathoor. A little speech, a cake. My favorite item is cake. I
making many types of cake. There are many kinds of. Hi friends, I am Chilangan Sunil, studying 3rd standard. I have a small vegetable garden. Let's see, come on. Hi friends, I am an apple. My color is red. My taste is very sweet. I am a healthy fruit. Everyone use it to make meat juice. I am strawberry. My color is red. With me make jam, juice, ice cream. I am very tasty. The people who like me. Hi. I am a mango. My colors are green and yellow. I am very sweet. I am the king of the fruit. I am the save water, save life, save